So yesterday we have created one sample plugin to generate the sequence ID, right? How we have done. Recording start చేశా. Okay. So how we have done it? First we have created one custom entity and then we stored that sequence value there. Whenever an account is getting created, we are fetching that sequence number and we are assigning that ID to newly creating account. Then we are updating the sequence number to +1. So that way we can maintain the sequence numbers. So today we'll discuss something about the steps. So here in plugin step, the first one is message. Message we all know. It will be create, update, delete, retrieve multiple. Message is trigger. Primary entity is in which entity we are executing the plugin. Secondary entity is none. Filtering attribute, I will tell you about this. And all these are auto generated. So here there is something called run in context. So what is run in context? Run in context is by default it is a calling user. So what is mean by calling user? Let's say you have created one plugin and you have added a step like this, calling user. So when you create a record, it will be calling user will be you. When I create a record, calling user will be myself. When someone is creating a record, the calling user will be someone. So whoever is creating or performing the action, the plugin will run under the calling user context. We don't want in that way. If we want the plugin to execute in one specific user, for example, we have Dynamics 365 demo, right? CRM demo. So whoever creates a record, myself or you or someone, the plugin will run under this user context. Okay. So we'll mostly keep calling user only. Execution order. What is execution order? Let's say in this account entity, you have two plugins on create message and operation is also same pre-operation. Then which one to execute first, which one to execute after that, we will maintain in the execution order. Let's say if we have 5 plugins on create message in account entity in the pre-operation, so we can maintain execution order 1, 2, 3, 4, 5. So execution order 1 plugin will execute first, then 2, then 3, then 4 and then 5. That is the execution order. So here comes the most important part, the pipeline stages. So what is this pipeline stages? This is very important in terms of interview also. So we have 3 stages: pre-validation, 2 pre-operation, 3 core operation, 4 post operation. So this is stage 10. This is stage 20. Stage 30. Stage 40. Okay. So pre-validation. What is pre-validation? Let's say pre-validation is something it will, so before yeah, so it will run before database transaction. Okay. So what is database transaction? So when I create any account here,
new. When I try to create any record, save. You see, when I click save, the record will go in database. The record will create in database. So before this record creates in the database, pre-validation stage will execute. Same as the pre-operation. So what will happen at the core operation? Record will be inserted in core. So we don't have this stage in plugin registration physically, but to register a plugin we have 3 stages, but actually CRM has 4 stages. Core operation. Here we cannot register any plugin because in the core operation actual record will be inserted or updated in the database. Record will be inserted or modified in database. So, a stage 30 record is actually impacting the database. So before pre-validation and pre-operation will execute before core operation. So that's why pre-validation, pre-operation will execute before database transaction. So the database transaction will happen in the core operation, that is stage 40. So what is post operation? Here it will execute, it will run. When it will run? After database transaction, because it is a stage 40, a stage 30 database transaction has done, then post operation will execute. So post operation will execute after database transaction. Okay, so one simple example we'll try. So this is the plugin. I will keep it pre-validation update. So then what I'm doing, I will create a new record. Account ID will be generated. Okay, then what I'll do, I will update it pre-operation update, and then I will create another record. Save. Okay, so then I will create, first I will update the step to post operation. Now I will create a record. Account ID is generated. Even if I refresh, account ID is not generated. Why? Now you try to understand. So here we are inserting this value. So in pre-operation, this line will execute, this code will execute, and this will set this field value in account ID. Then core operation will take this data into database, because we have registered the pre-validation pre-operation which will execute before the database transaction. So when the database transaction is occurred, at that time before that, this value would have been set in this field. Now what we have done, we have done post operation. Post operation means the core operation will update, core operation
will create the data in database, then this plugin will execute. So here this value will be set, but this value will not be updated in that record. So what I will do here, I will simply use one update call, service.update, because it run before after database transaction. So whenever it runs after that, we have to update it. This is the entity. Okay. Now we'll build it. Success. I will just update this. So I will create now. It is in same post operation. Okay. What I'll do, I'll just create record. You see now it's updated. The reason is when pre-operation pre-validation is executed, then this plugin will execute and it will set the value in that field. Then core operation will execute. So at that time, this value will already be set in that field, and core operation will take this field value and it will insert in the database. But what is happening in the post operation? The post operation will execute when the data inserted in the database. Then this plugin will execute, and this plugin will execute and it will set the value in this field. But it won't update. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, రికార్డ్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో దీనికి ఫోన్ నెంబర్ యాడ్ చేస్తా ఇట్లా, లైక్ దిస్ 123. ఇఫ్ ఐ రీఫ్రెష్ ఇట్ వితౌట్ సేవింగ్, ఇక్కడ సేవ్ అయింది. సపోజ్ ఇట్లా యాడ్ చేసి నేను రీఫ్రెష్ చేశాను అనుకోండి, అది యాడ్ అవుతుందా? నో, బికాజ్ వీ హ్యావ్ టు సేవ్ ఇట్. అలాగే ఇక్కడ పోస్ట్ ఆపరేషన్లో డేటా సెట్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ సర్వీస్ డాట్ అప్డేట్, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ సెట్ ద ఫీల్డ్ వాల్యూ. క్లియర్? ఈ త్రీ డిఫరెన్సెస్ అర్థమైనాయా? Pre-validation will run before database transaction, pre-operation will run before database transaction, post-operation will run after database transaction. Clear? Second point, it runs synchronously. Okay, so pre-validation will run synchronously, post-operation pre-operation will run synchronously, but core operation will run synchronously and asynchronously. So plugin registration tool లో ఫస్ట్ ప్రీ వాలిడేషన్ పెడతాం. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ సింక్రనస్ ఉంది, అసింక్రనస్ is disabled, I cannot select. Pre-operation also same, but post-operation I can select synchronous, I can select asynchronous. Okay, you know what difference synchronous asynchronous? Synchronous ante it will run immediately, asynchronous will take little while. ప్లగ్ఇన్ అయితే సేమ్, బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది సింక్రనస్ అంటే ఇమీడియట్గా అవుతుంది, అన్సింక్రనస్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి immediately. So this is second difference. And what is the third difference is, ఇప్పుడు
మీకు డౌట్ రావచ్చు. ప్రీ వాలిడేషన్ స్టేజ్ 10, ప్రీ ఆపరేషన్ స్టేజ్ 20 రెండు సేమ్. ఇట్ విల్ రన్ బిఫోర్ డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్, ఇట్ విల్ run before database transaction. It will run synchronously, it will run synchronously. But what exactly is the difference? So అది థర్డ్ పాయింట్. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇఫ్ plugin throw any exception, it won't roll back the change. Okay. Pre-operation, if a plugin throws any exception, it will roll back the change. Same for the post operation. Okay. What is rollback? I'll tell you. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే, ఫైనల్గా కావాలనే ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తా. సో త్రో న్యూ ఇన్వాలిడ్ ప్లగ్ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్సెప్షన్. నేనేమి ఇస్తా, ఎర్రర్ అక్కడ్. ఓకే. సో build deploy this plugin. ఫస్ట్ నేను ప్రీ వ్యాలిడేషన్లో పెట్టుకుంటాను. ప్రీ వ్యాలిడేషన్. ఓకే. నౌ I'll create new record. Save. ఓకే. సో మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు now tell me, anyone tell me the reason why we are getting the requested record was not found, or you don't have sufficient permission to view it. రీజన్ ఏంటంటే, సర్వీస్ డాట్ అప్డేట్ చేస్తున్నాము. ఈ ప్రీ వ్యాలిడేషన్లో ఉంది, ప్రీ వ్యాలిడేషన్లో ఎర్రర్ త్రో చేస్తున్నాము, అప్డేట్ చేస్తున్నాము. సో అప్డేట్ ఎప్పుడైతుంది? రికార్డ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత అవుతుంది. రికార్డ్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది? కోర్ ఆపరేషన్లో. కోర్ ఆపరేషన్కి ముందే మన ప్రీ వ్యాలిడేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి ఇంకా రికార్డ్ సేవ్ అవ్వలేదు. సేవ్ అవ్వకుండానే మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం, లేని దాన్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాం. సో దట్స్ వై వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఎర్రర్. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ ట్రై టు బిల్డ్ దిస్ అగైన్. ఐ విల్ డిప్లాయ్ ఇట్ హియర్. సో ఓన్లీ పోస్ట్ ఆపరేషన్కి మాత్రమే సర్వీస్ డాట్ అప్డేట్ చేయాలా. ప్రీ వ్యాలిడేషన్, సేవ్, ఎర్రర్ అక్కర్డ్.
సర్వీస్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసే బదులు త్రో. సో ఈ డాట్ టు స్ట్రింగ్ నేను కమెంట్ చేస్తాను. లెట్స్ సి బిల్డ్ అప్డేట్. ఓకే, సో ఇది నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీకు, బట్ ఈ డిఫరెన్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ ప్లగిన్ థ్రోస్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్ ఇట్ వోంట్ రోల్ బ్యాక్ ద చేంజెస్. ఇఫ్ ప్లగిన్ థ్రోస్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్ ఇట్ విల్ roll back the changes for pre-operation and post-operation. So control Z. సో ఇప్పుడు ఇంకో ప్లగిన్ డిస్కస్ చేద్దాము. ఆ ప్లగిన్ ఏంటంటే కాంటాక్ట్ అకౌంట్లోన బిజినెస్ యూనిట్. ఓకే, సో లీడ్లో విల్ క్రియేట్ వన్ ప్లగిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ నేమ్ని జనరేట్ చేయాలి. అంటే సో ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, కంపెనీ, సిటీ, ఈ 4 ఫీల్డ్ కాంబినేషన్తో నేమ్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దానికోసం వాట్ వి విల్ డూ, విల్ క్రియేట్ వన్ ప్లగిన్ న్యూ ఫైల్. సో ఇక్కడ నేను ఈ లైన్స్ కాపీ చేసుకుంటూ, సో దిస్ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ టిల్ హియర్, కాపీ ఫైల్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ class library .NET C#. Okay, set contact name. First, what we need to do, we need to use the references. Add reference, manage NuGet, manage NuGet package manager, browse microsoft.xrm.html. Add అవుతున్నాయి. Okay, and then solution explorer class 1 ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తాను, కాపీ చేసుకున్నది.
So why we are getting this error? Because we have to using Microsoft.xrm.hdk. Okay, so ఇక్కడ entity will be lead. ఈ reference కూడా నేను చేంజ్ చేసుకుంటాను lead. So lead dot logical name is lead. Now string first name is equals to lead dot attributes of first name dot to string. ఇది ఫస్ట్ నేమ్ గెట్ చేస్తుంది. సో ఇలాగే లాస్ట్ నేమ్, కంపెనీ అండ్ సిటీ. సో లాస్ట్ నేమ్ and then company city. Company name schema is this. City schema is address. ఇది కంపెనీ అని సేవ్ చేసుకుంటాం అండ్ దెన్ ఇది city. Okay, now I will set in lead dot attributes of first. మనం లీడ్ ఏమన్నా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ క్రియేట్ విత్ ద టాపిక్ నేమ్ కదా. సో సపోజ్ నేను ఏమన్నా వాల్యూ ఇచ్చి సేవ్ చేస్తే ఈ టాపిక్ నేమ్తో సేవ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఈ టాపిక్ నేమ్ని అన్రిక్వైర్డ్ చేద్దాం. అన్రిక్వైర్డ్ అంటే సో విల్ గో టు ద సొల్యూషన్. అదర్వైజ్ నేను ఇప్పుడు గార్డ్ మోడ్ యూస్ చేసుకుంటా ప్రజెంట్. గార్డ్ మోడ్ అంటే ఆ ఫీల్డ్ ఇక్కడ మ్యాండేటరీగా ఫిల్ చేయాలి కాబట్టి వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ జస్ట్ ఎనేబుల్ దిస్ గార్డ్ మోడ్. ఐల్ జస్ట్ సేవ్ దిస్ రికార్డ్. సో అప్పుడు టాపిక్ అనేది నల్ ఉంటుంది కాబట్టి what we will set in the plugin that can be visible here. So lead dot attributes we need to set in this topic. Subject copy is equals to first name plus space plus last name plus space plus company. Here I will use this hyphen, company plus hyphen plus city. Okay, that's it. And then first build, second build is succeeded. Yeah, second we need to sign in. How to sign in? Right click, properties, sign in the assembly because it's new plugin. No, protect the password, lead. Okay, then go to solution,
build the solution. Now I'm registering new assembly. Set lead name today. Set lead name. Contact ఇచ్చాను. It is a lead. Debug. This one. No plugin have been selected. Okay. మీకు గుర్తుందా, ఈశ్వర్ ఫస్ట్ క్లాస్లో అడిగాడు ఐ ప్లగిన్ అని ఎందుకు యూస్ చేస్తామని. ఇక్కడ మనం ఐ ప్లగిన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్హెరిట్ చేయలేదు, అందుకే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నో ప్లగిన్స్ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ అని వస్తుంది. సో మనం ఏం చేద్దాం, జస్ట్ వి విల్ ఇన్హెరిట్ దిస్ ఐ ప్లగిన్ ఇంటర్ఫేస్. ఇప్పుడు బిల్డ్ చేసి నౌ వి విల్ అప్డేట్ సెట్ కాంటాక్ట్ నేమ్. ఇప్పుడు వచ్చింది. సో ఐ ప్లగిన్ అనేది లేకుంటే ఇట్ వోంట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ప్లగిన్. సో plugin register అయింది, then we need to register a step. So you can select this step, new step, message is create, primary entity is lead, secondary entity is none. I want to execute in pre-operation. So now I will go here in lead, click on new, enable guard mode because I want to make topic optional. First name, last name, company, city. Now when I save, టాపిక్ చూడండి. నౌ నేను సపోజ్ కంపెనీ అనేది ఫస్ట్ డెమో అని ఇచ్చా తెలియకుండా. నౌ ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ ఇట్ టు యాక్చువల్ కంపెనీ, ఏబిసి సొల్యూషన్స్. నేను ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తే ఇది అప్డేట్ అవుతుందా? నో. వై? వై ఇట్ డిడెంట్ అప్డేట్? బికాస్ మనం రాసిన ప్లగిన్ ఓన్లీ రిజిస్టర్ అనేది స్టెప్ క్రియేట్ మీదే, అప్డేట్ మీద కాదు. సో నేనేం చేస్తా, ఐ విల్ జస్ట్ గో హియర్, రిజిస్టర్ న్యూ స్టెప్. సో బిఫోర్ register new step, message is update, primary entity is lead, okay. Secondary entity none, filtering attribute. What is filtering attribute? So update అనేది అప్డేట్ ఆపరేషన్ ఏ ఫీల్డ్ అప్డేట్ అయినప్పుడు కూడా జరగచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ నేమ్ని అప్డేట్ చేసిన, లాస్ట్ నేమ్ని అప్డేట్ చేసిన, జాబ్ టైటిల్ని అప్డేట్ చేసిన రికార్డ్ అప్డేట్ అవుతుంది, రైట్? బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ my plugin to be execute on every field update. I want my plugin to be execute whenever first name, last name, company and city is changed. Then only my plugin need to trigger. So అందుకే అన్ని అన్సెలెక్ట్ చేసి మనకి ఏది రిక్వైరో అది పెట్టుకోవాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
first name, last name, company name, company name, what is company name, field, company name, and then the address one city, address one city. Address one city nena, address one underscore city, address one underscore city. So only these four fields. So whenever any update operation is triggered, ఓన్లీ ఈ ఫీల్డ్స్ మాత్రమే, ఈ ఫీల్డ్స్ అప్డేట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ ప్లగిన్ అప్డేట్ ప్లగిన్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సో నేనేం చేసా, సేమ్ ప్లగిన్ మీద రెండు స్టెప్స్ క్రియేట్ చేసా. వన్ స్టెప్ ఈస్ టు క్రియేట్, వన్ స్టెప్ ఈస్ టు అప్డేట్. ఇందాక ఎందుకు మాడిఫై అవ్వలేదంటే క్రియేట్ అయిన దానికి మనం అప్డేట్ చేసాం, అప్డేట్ మీద ఏ ప్లగిన్ లేదు. సో ఇప్పుడు నేను అప్డేట్ రాసుకున్నాను. నౌ టెల్ మీ ఇట్ విల్ వర్క్ నౌ. ఏబిసి సొల్యూషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పెట్టుకుంటా. I'm getting error. So what is that error? The given key is not present under dictionary. మనం డీబగ్ చేద్దాం, మీకు అర్థమవుతుంది. సో డీప్ స్టార్ట్ ప్రొఫైల్, పర్సిస్ట్ టు ఎంటిటీ, సో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దగ్గర డాట్ పెడతాను, సేవ్. ఓకే, నౌ ఇన్సర్ట్ హియర్, కంట్రోల్ ఆల్ట్ పి, plugin registration tool. Okay, in plugin registration tool, click on debug, download the error log file, this one. Start execute. ఓకే, ఇంతవరకు ఓకే, ఇది కూడా ఓకే. లీడ్లోకి వచ్చేసాము. ఇక్కడ లీడ్లో ఫస్ట్ లీడ్ అట్రిబ్యూట్స్, షిఫ్ట్ F9. సో క్విక్ వాచ్, ఫస్ట్ నేమ్ అనేది దొరకల అట్రిబ్యూట్స్లో. వై? ఎందుకంటే అప్డేట్ ఆపరేషన్లో we have something called whatever is updated. మనం ఏదైతే అప్డేట్ చేసామో అవి మాత్రమే మనకు కోడ్లో వస్తాయి. అంటే ఇందాక నేను కంపెనీ మాత్రమే చేశాను కాబట్టి, సో జస్ట్ ఐ ఆఫ్ దిస్ and then what I'll do, ఇప్పుడు నేను డేవిడ్ డాట్ స్మిత్ డాట్ అన్ని ఫీల్డ్స్ అప్డేట్ చేస్తున్నా. కంపెనీ దగ్గర డాట్ తీసేస్తున్నా, హైదరాబాద్ దగ్గర డాట్ పెడుతున్నా, సేవ్. ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి. సో అప్డేట్లో ఏ ఫీల్డ్ అయితే అప్డేట్ అవుతుందో ఆ ఫీల్డ్ మాత్రమే మనకు ఈ ఎంటిటీలోకి వస్తుంది అప్డేట్. ఓకే, బట్ డేటా ఉండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్లో డేటా ఉంది, లాస్ట్ నేమ్లో డేటా ఉంది, కంపెనీలో డేటా ఉంది, సిటీలో డేటా ఉంది. బట్ సిటీ కంపెనీ డేటా నేను మారుస్తున్నా. ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్ ఫస్ట్ ఒక కంపెనీలో చేసేవాడు, నెక్స్ట్ వేరే కంపెనీలో జాయిన్ అయినప్పుడు నేను కంపెనీ ఒక్కటే మారుస్తాను.
అలాంటప్పుడు ఇక్కడ కంపెనీ అప్డేట్ అవ్వాలా. సో అది అప్డేట్ అవ్వాలంటే అప్డేట్ ఆపరేషన్లో ఫస్ట్ నేమ్లో డేటా ఉంది, లాస్ట్ నేమ్లో డేటా ఉంది, బట్ అప్డేట్ అయింది కంపెనీ మాత్రమే. అలాంటప్పుడు డేటా ఉండి అది అప్డేట్ కాకున్నా కూడా ఆ ఫీల్డ్ వాల్యూ తెచ్చుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇమేజెస్. ఇమేజెస్ ఓకే. సో మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ డూ వన్ థింగ్, విల్ క్రియేట్ వన్ ఇమేజ్. స్టాప్ ప్రొఫైల్, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్, register new image, pre-image, name you can give any name. I am giving pre-image. I'll give the alias also same. Attributes, ఏ attributesకు సేమ్, నాకు అడ్రస్ వన్ సిటీ కావాలా, కంపెనీ కావాలా, అడ్రస్ వన్ సిటీ, కంపెనీ, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. ఈ 4 ఫీల్డ్స్తో నేను ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఇమేజ్ నుండి డేటాను రీడ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎలా ఉందో సేమ్ అలాగే నేను ఒక లైన్ యాడ్ చేసుకుంటా. దిస్ విల్ బి మై ప్రీ ఇమేజ్. సో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ డాట్ ఎంటిటీ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ టార్గెట్ కాకుండా ప్రీ ఎంటిటీ ఇమేజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ప్రీ ఎంటిటీ ఇమేజ్లో మనం ఏమి వాల్యూ ఇచ్చామో ప్రీ ఇమేజ్ వాల్యూ. ఓకే. సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ లీడ్లో ఇట్లా రాయకుండా లీడ్ డాట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఒక ఇఫ్ కండిషన్ రాసుకుంటాం. ఇఫ్ lead dot attributes ఫస్ట్ చెక్ చేద్దాం. డాట్ కంటైన్స్ ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, అంటే లీడ్లో డేటా ఉంటే ఫస్ట్ నేమ్లో సెట్ అవ్వు. లీడ్లో డేటా లేదు అంటే ఎల్స్. లీడ్లో డేటా లేదంటే ప్రీ ఇమేజ్ నుండి తీసుకోండి. ఫస్ట్ నేమ్ సేమ్ కాపీ చేసేసి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ లీడ్ యూస్ ప్రీ ఇమేజ్. కాపీ, సేమ్ వీటికి కూడా అలాగే చేద్దాం. కాపీ, పేస్ట్, లాస్ట్ నేమ్. సో ఫస్ట్ నేను డిక్లేర్ చేసుకుంటా లాస్ట్ నేమ్, కామా లాస్ట్ నేమ్, కంపెనీ. జస్ట్ వేరియబుల్ స్ట్రింగ్స్ డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాం. సిటీ, ఓకే. ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్, ఓకే. లాస్ట్ నేమ్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది లాస్ట్ నేమ్తో. సో లీడ్లో లాస్ట్ నేమ్ ఉంటే లీడ్ నుండి లాస్ట్ నేమ్ తీసుకో, లేదా ప్రీ ఇమేజ్ నుండి లాస్ట్ నేమ్ తీసుకోవాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. దెన్ సేమ్ ఇఫ్ ఎల్స్, కాపీ, పేస్ట్, కంపెనీ, కంపెనీ, కంపెనీ,
ఇక్కడ కూడా కంపెనీ నేమ్ కాపీ, కంపెనీ, లీడ్లో కంపెనీ ఉంటే లీడ్ నుండి తీసుకో లేదా ప్రీమేజ్ నుండి తీసుకో. మళ్ళీ ఇఫ్ ఎల్స్ సేమ్. ఇక్కడ అడ్రస్ 1 సిటీ, అడ్రస్ 1 సిటీ, అడ్రస్ 1 సిటీ, అడ్రస్ 1 సిటీ. ఇది ఏ వేరియబుల్లో సేవ్ చేసుకోవాలో సిటీలో. సిటీ సిటీ అనేది అడ్రస్ 1 సిటీ అనేది లీడ్లో ఉంటే లీడ్లో తీసుకోమని లేదా ప్రీమేజ్ నుండి తీసుకోమని. Now I will build this. Succeeded. I will update this plugin. ఇప్పుడు అప్డేట్ చేద్దాం. హైదరాబాద్ వద్దు, input కెమెరా, సేవ్. అప్డేట్ అయిందా? నేను ఇప్పుడు లాస్ట్ నేమ్ ఒక్కటే ఫస్ట్ నేమ్ ఒక్కటే అప్డేట్ చేస్తున్నా. డాట్ తీసేసా, సేవ్ వెళ్ళింది. ఇక్కడ కూడా డాట్ తీసేసా, ఒక్కటే ఫీల్డ్, సేవ్ అప్డేట్ అయింది. ఇక్కడ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తీసేస్తున్నా, ఒకే ఫీల్డ్ కంపెనీని అప్డేట్ చేస్తున్నా, సేవ్. అర్థమైందా కోడ్? మనం ఉన్నదాన్నే ఇఫ్ ఎల్స్ రాసుకున్నాము. ఎందుకంటే ఇట్లా రాసుకోకుండా ఏమవుతుంది, లీడ్ నుండి డేటా ఫెచ్ చేయాలంటే అప్డేట్ ఆపరేషన్లో ఈ ఫీల్డ్ అప్డేట్ అయితేనే ఈ ఫీల్డ్ వస్తుంది. ఈ ఫీల్డ్ అప్డేట్ అవ్వకుంటే ఈ ఫీల్డ్లో డేటా రాదు. సో లేని దానికి ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ దెన్ వీ విల్ గెట్ గివన్ కీ ఈజ్ నాట్ ప్రెజెంట్ అండర్ ద డిక్షనరీ అని వస్తుంది. అందుకే మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ కంటైన్స్ ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ లీడ్లో ఉంటేనే లీడ్ నుండి తీసుకో లేదా ప్రీమేజ్ నుండి తీసుకో. సో క్రియేట్ ఆపరేషన్లో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అప్డేట్ ఆపరేషన్లో ఎయిదర్ ఇది ఆర్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్?